we're back here. How many people were online at the same time, or do we wait? At the same time, I think at least 2,000 people, and the results I don't have because I have to connect Krishna, and it will take time. But we will share it, for sure. ומה שהיה מאוד יפה בתוך המדיטציה, זה שכל אחד מהם, אני לא יודעת אם שמתם לב בתגובות, אבל כתבו, Hello from Finland, Hello from the UK, Hello from Israel, Hello, זה היה ממש ממש מרגש לראות, היה אין סוף תגובות מכל מיני מקומות, בו זמנית. If anyone noticed while we were in the meditation, in the broadcast today, there were messages coming in from people, hello from Finland, hello from Dubai, hello from so many different places around the world. And it was super exciting. We're gonna probably spend a little while after this broadcast to go through all the messages and really take in and process what has come together today. It is super special, especially in a year like this. And, this is the Jewish New Year. We, different people in different cultures practice the New Year at different points. So to be here and to have other people kind of tap into the fact that we're marking a moment of the end and the beginning in the middle of Corona, it kind of, I don't know about you, but for me, it feels like a spark of hope, like a beautiful way to start the new year. And may every day be a new year and us move forward. שנה טובה לשנה הזו העברית שמתחילה, ומורן כבר אומרת שאנחנו בנקודת זמן כל כך מיוחדת, שזה לא רק ראש השנה שלנו, גם הנקודה הזאת בקורונה ובכל הסיטואציה שאנחנו נמצאים, זה נותן מקום של תקווה להתחלה למשהו אחר, ואנחנו נזמין את הצופים שלנו להמשיך לכתוב לנו כאן שאלות. קודם העלינו פוסט וביקשנו שמי שהצליח שיכתוב קצת תגובות כאן, ואני כבר מוצאת את הפוסט. אני אגיד להם מה את עושה. Okay. We're pulling up some comments from the audience who wrote on a post that we requested some interaction from you guys, the viewers. So, Michal. No, you're going to start because... This one. Okay, we have a comment from Linda Christensen, who said, I'm curious if you'd think that the past meditation, intention, or prayer is a factor in the recent developments we've seen. For example, the embassy move to Jerusalem, agreements between the United Arab Emirates, Bahrain, Israel. So what do you, Tzipi? You'll never hear this from me. So cut this. But פחות מחודש אחרי המדיטציה של ירושלים, אז השגרירות עברה לירושלים. Less than 1 month after the meditation in Jerusalem, the embassy moved to Jerusalem. ביום שהתחלנו את המסע של הסרט, the day that they began the journey of the film, התחילה אינתיפאדת הסכינים. I don't know how they called it in English, but the intifada of the knives, which was a few years ago, began. And the name of the journey was Heal Israel. And Hashem. השם לרפא את ישראל, זה כל כך מקרי. Unity between people of all the world, we will need to learn to translate. Yeah. So, זה היה מאוד משמעותי, שביום שהתחלנו את המסע בירושלים, בברכת הכהנים, בערב היה שם איזה פיגוע בירושלים, והתחילה אינתיפאדת הסכינים, ובכל מקום שנסענו היה פיגוע. זה היה כאילו מפחיד מצד אחד, מצד שני אתה בא לנקות, וכל הדברים האלה. זה כמו שעכשיו, כאילו באה קורונה, ואנחנו... אבל זה לא קשור אליי. לא קשור לסרט. לא, ממש לא. והיא לא אמרה כלום. שום דבר, והיא לא אמרה כלום. So Tzipi's full answer is that on the day that they began the journey for the film in Jerusalem, there was some sort of a
terrorist attack, and that what it seemed was almost every place they went to, it was followed by some sort of violent action. And it was in fact, the beginning of this, what we call in Hebrew, the intifada of the knives. So in terms of the energy and the whole subject that we've been talking about with the discussion in the movie, what she referred to was that on this journey, what felt like was following them almost was actually felt like a cleansing. And if the journey was titled Healing Israel, then the coincidence or not coincidence of these sequence of events, she said she's just like going to place this here and leave it for us to process. I want to say something. In Hebrew, we say מחלה and החלמה. So it's the same word. זה אותם אותיות שאומרות שהמחלה וההחלמה זה אחד. אז זה קשור לדבר הזה שברגע שלי קרול רצה לעשות את המסע, והוא קרא לזה לרפא שלום בישראל ולרפא את ישראל, שם התחילה אינתיפאדה מאוד חזקה. או בוא נאמר, יש אנשים שנגיד חולים בסרטן, ואז אם הם תופסים את זה כפוטנציאל, כאופציה להחלים, אז זה אותו דבר. So in Hebrew, Machala and Achlama, it's two words. One means disease and one means healing, but they use the same letters and they're similar sounds. So she's saying the power of actually maybe a disease or a sickness, oftentimes when we go through it, we come out healthy on the other side. And the coincidence, the parallel about healing Israel and Lee Carroll making a statement about that and how we need to heal Israel. And then all of a sudden, these kind of events, these violent events come up almost as like an eruption of cleansing. And then now, let's pray. Yeah. And if I can say also, Ivrit and Aravit, and Ivrim and Aravim, it's the same word. So, wow. They're Hebrew and Arabic, and blind and evenings, is that? No, I mean, the name of Arab. Yeah. Ivrit וערבית. Hebrew and Arabic. וערבים ועברים, עברים זה יהודים. Oh, עברים. Not blind. Not blind. See, there's more meanings. Yes. Okay, but not different spelling. Yeah, but ומישהי אמרה לי לא מזמן, משהו מאוד יפה, שמה שמקשר אותם זה ערבות. כשתהיה ערבות. מדהים. ערבות, how do I say that in English? So, Hebrew and Arabic and like the Hebrews, the Jews, and the Arabs, the people, are synonyms almost. And they use the same letters. They just switch two letters out of place. And then there's a fifth word, which is Arevim, which is Arev. It's like, I don't know if it's the direct translation. Is it almost like ally? Like a friend? Yeah, like Arev? Like in a relationship. Yeah, like... If I feel responsible for the relationship. So, yeah, if the Hebrew, the Israeli, the Jews, the peoples. The people will feel responsible one for the other. So, mutual responsibility. Yeah. That's what he's saying. אוקיי, מדהים. אני רוצה להגיד שיש כאן המון תגובות שאומרות שהסרט מדהים וחייבים להפיץ אותו בכל העולם. אז אולי נספר שממש 5 דקות לפני הקורונה היינו צריכות לצאת, אני ואת למסע. נכון. יחד עם מפיקה שהייתה איתנו, באמת היינו אמורות לצאת למסע בכל העולם, וזה התחיל, היה אמור להיות אירוע גדול בארץ. כן. והאירוע הגדול הזה לא התאפשר, כי סגרו לנו את השמיים. וואו. אז לכל מי שדואג שהסרט הזה לא יופץ, אז אל תדאגו, זה ממש על זה. והוא גם מופץ, הוא ב-84 מדינות. זה מאוד חשוב מה שאת אומרת כרגע. הסרט מופץ כרגע ב-84 מדינות, זה ממש משמעותי, הוא מתורגם גם להרבה מאוד שפות, והוא ממשיך להיות מתורגם לעוד ועוד שפות כל הזמן. So there are many comments that are coming from people who are saying this movie is so good, it's so
powerful, it must be spread as far and wide as possible. And so what Michal and Tzipi are saying is it will be, it has been, it will continue to be. And just before Corona hit, they had plans to actually take it on kind of like an exposure, a tour of sorts, which was canceled because they closed the skies, but it's also continuously being translated into more and more languages and has already been screened in 84 countries. מדהים, אני רוצה להקריא כאן עוד תגובות. גלית כותבת, תודה על החוויה הבלתי שגרתית שעברתי איתכם אחרי הצהריים. הסרט פשוט מטורף, הבליפ החדש. ציפי בראבו, הצלחת לבסס כל כך הרבה ידע בתוך כל כך הרבה יופי, גאונות. המדיטציה הייתה מרגשת, הרגשתי את הלב מתפוצץ מחמלה ואהבה. תודה גלית, מרגש. אני אקריא עוד אחת ותעשי קיצור שלהם. בנימין כותב, קודם כל תודה על סרט מחבר למציאות. התחברתי לדברים וקיבלתי עוד השלמות לדרך שאני עובר על שינוי התודעה בעולם הזה. מחדד לי עוד שאני חייב להיות מחובר לבריאה כל הזמן, ולנתק הרגלים ישנים שלי שנמסרו לי מהסביבה ומהבית. הדרך ארוכה, אך מאוד מיוחדת ומרגשת, והיא האמת. ותודה. Beautiful. So Galit and Benjamin, in short, I'll translate that they both said they had transformational experiences and that it was a beautiful way that Tzipi took the information and also bridged it and made it more easy to chew, easy to comprehend, and help to connect like the unknown with the known and really bring the grounding that you mentioned, that is your source. And I'll just mention one word that Jonathan mentioned, which is recognizing the need to be more often connected to the source of creation, the essence of creation, which in Hebrew is Bri'ah, which is also what we refer to as Genesis, which is the beginning. And in Hebrew, Bri'ah is creation, but it's also health. So they're synonymous and they come from the same root. איזה יופי. ובואו נסתכל כאן כל התגובות. אני מזמינה אתכם להמשיך ולכתוב לנו גם אחר כך, גם בפוסט הזה, גם בשידור כרגע. אנחנו נשב לקרוא את הכל, ציפי תשמח להגיב על דברים, גם אם היא לא מגיבה כרגע. יש כאן גם תגובות מהעולם שכתבו. Love the film, all pieces are brought in tied together, so important for our understanding of the reality and life. יש כאן אין סוף דברים שמגיעים מכל מיני מקומות יפהפיים. זה ממש ממש מרגש לקרוא את התגובות. אני חושבת שאנחנו נוכל להיות כאן על הבוקר, אם אנחנו נמשיך לתת כאן את התגובות. חברים, מה שכל כך מיוחד בסרט הזה, זה שלא משנה כמה פעמים רואים אותו, כל פעם מגלים עוד רובד ועוד רובד ועוד רובד. מדהים. אני חושבת שיצא לי לראות את הסרט כבר איזה 5 פעמים בערך, פעם החמישית, וזה עדיין עוד רובד שנכנס ונותן לנו איזושהי תחושה לשדה הזה של הביחד. אני אפילו יצא לי כמה שניות, זה כמו ספר טוב וקוראים עמוד או פרק, ואת פשוט יושבת עם זה ויכולה לעוף עם זה. מדהים. רוצה לתרגם? Okay. Michal shared that first of all, please continue to add comments as we go along. Also, anyone who sees a comment in a language you don't speak, Facebook has an option to do translation into your mother tongue or your comfortable language. So I suggest you choose that option and read what people are saying and also feel the connection between the people who've been with us. Energetically, now we can say. And that it's the kind of movie that you can watch time and time again, and every time you learn something new. נהדר. אז אולי גם נאמר באותה הזדמנות שחלק מהחיבור הזה בינינו מגיע לא סתם, ויש לנו בעצם פרויקטים שהם פשוט משתלבים ביחד. אני האמת את ציפי הכרתי בזכות דנה מילר, שאמרה, אתם צריכות להכיר אחת את השנייה, שדנה נתנה כאן היום את כל התמיכה הטכנית מהכל, וגם מנהלת את הערוץ שלנו שנקרא Consciousness of Love. ובעצם
אולי זה גם הזדמנות להזמין את כולנו לערוץ הזה. אנחנו עשינו כאן היום מדיטציה, וחווינו את התחושה הזו של ביחד. כבר כמעט 3 שנים, יש לנו ערוץ שנקרא Consciousness of Love, הוא התחיל בתור Consciousness of Love in the Middle East, וכרגע הוא ערוץ של תודעה של אהבה. הערוץ הזה נמצא בפייסבוק, ומה שאנחנו עושים שם כבר כמעט 3 שנים, אנחנו כל בוקר וכל ערב שולחים פשוט אהבה למזרח התיכון, ובין לבין יש לנו תוכניות אחרות מכל מיני שדרנים, מכל מיני מקומות, ואנחנו מזמינים גם שיהיה לנו בכל מיני שפות, עולים איתנו ומשדרים שידורים שכל התכלית שלהם היא תודעה של אהבה. Wow. So while speaking of connection, we're going to share a little bit about how we ended up in this event this evening, in this structure, and how we all are connected here. And Michal has been working on a project called Consciousness of Love in the Middle East. And for about 3 years now, they've been holding broadcasts of different kinds every morning and every evening, and then different segments in between with various facilitators of different kinds and in different languages from different places. No wonder it goes well, so well together. אחד הדברים שמאוד יפה ב-Consciousness of Love, שכל הפואנטה כאן יושבת על תהליך מאוד פשוט. היא אומרת, בואו ניקח כמה דקות ביום, לקחת את כל היכולת שלנו שהתפתחה. אנחנו הרי אנשים שעובדים על ההתפתחות שלנו, על התודעה שלנו, על החיבור בינינו. אנחנו אנשים שחוקרים את החיבור הזה בין מדע ובין תודעה. בואו ניקח את כל האנרגיה הזאת ולא נשאיר אותה רק אצלנו בבית. בואו לא נשתמש בה רק לצרכים הפרטיים שלנו. בואו נעשה איתה משהו שיכולה גם לשנות לאחרים את החיים. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש את התפקיד שלו. יש כאלה שיוצאים למחאות, ויש כאלה שעושים מדיטציות, יש כאלה שעולים לשידורים, ויש כאלה שיוצרים יצירות. כל אחד בתפקיד שלו. אבל אנחנו יודעים לעשות משהו אחד כולנו. אנחנו יודעים להתרכז רגע, לעצום לכמה דקות את העיניים, ופשוט לדמיין מציאות אחרת. ואני חושבת שהסרט שלך פשוט מוכיח עד כמה זה עובד. ולכן שביבי אמר שהוא עשה שלום, אני אמרתי לו, גם אנחנו. גם אנחנו. Michal is referring to the idea that may we take this and not only practice it with ourselves, within ourselves, for ourselves, but rather take it out into the world, go beyond ourselves, and pointed out how every one of us can, and especially now thanks to what Tzipi's film reveals to us about the connection between science and consciousness. So we're taking it another step further now, and each person can really use different outlets in order to express this consciousness and the connection between us all. Some people go out and protest, some people express through art, other people read books or write books. Or whatever, dance, yes. Whatever. So, but as long as we're using this, and actually now with more awareness, thanks to this movie, we can take the inspiration and amplify that. שככה זה בהחלט הזמן להזמין את כולכם, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, להצטרף אלינו לקבוצה שנקראת Consciousness of Love, או בעברית תודעה של אהבה. זה באמת לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, ואם מישהו רוצה מכם לשדר אצלנו ולהיות חלק מהשדרנים שמחזיקים את הלפיד היפהפה הזה, של התודעה הזאת, ולפעמים זה מייאש, כי יש 2 אנשים בשידור, ולפעמים יש 200, אבל זה לא משנה. זה משנה שאנחנו יודעים שאנחנו מחזיקים שם את התודעה ברצף. וציפי מקודם דיברה על המקריות הזאת של לעשות משהו ו2 דקות קורה, כמות הפעמים שאנחנו שולחים אנרגיה לאנשהו, ופתאום משהו קורה, היא כל כך מרגשת, וזה שווה את כל הדקות האלה. אז תצטרפו אלינו. So for anyone who hasn't joined yet, please go to the Facebook page, Consciousness of Love Middle East. Every morning and every evening, they are gathering and sending out intentional, conscious love to the Middle East for already 3 years. If you haven't
like the page yet, please do join. And אם הם רוצים לשדר? and if you'd like to broadcast, then please be in touch with them, and you can coordinate it with more Michal and her team, languages, yeah. and more languages. Yeah. That will be nice. But Moran, can you a little bit explain what's going on here, please? Welcome to my world. כן, מה קורה פה? Yes, מה קורה פה? Good question. What's going on here? So what's going on in our world? For the past 12 years, I've been mapping out organizations, communities, initiatives, businesses and artists of all kinds around the world who are doing anything that has positive social impact. And in the end, I've come up with such a huge number of people doing so many good intentional things in the world that I realized that although I might have days where I wonder, what's wrong with our world? How did we get this way? And I sometimes just want to cry out for people to love more and be kind more, and tap into our potential more, that it gave me relief to understand that actually there is a critical mass of people doing a lot of good. So I've been building a community around the world, connecting these people and organizations and making the content of what they create available. And in that, I've worked my way up to kind of a position where I've been participating in the climate discussions in the United Nations. I was at COP25, and I work with movements of all kinds, because it turns out that at the moment, humanity has a very small window of time to pull ourselves away from tipping point that would become irreversible, and we would not wish this future upon our children, so to speak. And I happen to be working with, at this point, what seems to be the hottest topic, and it's beyond Corona, but it's relevant to every single human on the planet, and that is the Amazon. And I'm working with the tribes at the moment who are begging for help, because Corona is really taking them out. They don't have the medical support and medical supplies they need. There's high and higher rates of deforestation infringing upon their living spaces. And if we don't help them to protect the Amazon from continuing to become smaller and dwindle down, we have 5% more left before the amount of the balance between carbon dioxide and oxygen in our world goes out of balance, and we will actually not be able to survive in the conditions of Earth. אני חושבת שאולי את תתרגמי את זה, כי זה נשמע שיש לך תשוקת לב כל כך משמעותית לכל הסיפור הזה, ואיך שאני לא אקח את זה, אני לא אספר את זה כמו שאת מספרת. אז בואי נראה בעצם מה הם רואים Let's see what they see in the picture here. So, אני רק רוצה להגיד משהו. כן, בבקשה. שכשהיה את הרעיון של לעשות את היום הזה, היה ברור לי, הראשונה שאני מתקשרת אליה זאת מיכל. Consciousness of Love Minimalist. והיה חסר משהו, ומורן ואני מכירות כבר 3 שנים. כל הזמן כמעט עושות משהו, נכון? נכון. ופתאום התחושה שעכשיו זה הזמן. מדהים. Ken and Tzipi mentioned that for a few years we've been in touch with a desire and a feeling and understanding almost that we need to and are going to do something, but it was always just around the corner. And it kept getting closer and closer. And this year, really, in even Earth Day, we broadcasted your trailer and so on and so forth. And what I realize is, and is very clear to me, and I've dedicated my life to, is that we need unity in order to achieve sustainability. And sustainability is not about being eco-friendly. It's about being able to sustain life. It's about being able to be alive and have everything we need in order to be alive. אני אתרגם רגע, שהחיבור ביני לבין ציפי היה הרבה שנים שחיפשנו את הרגע שהרגשנו שהולך לקרות, אבל בעצם אני מאוד מאמינה שאנחנו חייבים להתאחד בשביל להתקיים. והקיימות סביב אקולוגיה ודברים כאלה, זה לא רק המילה אקולוגיה, זה בעצם ההבדל בין לשרוד ולחיות.
אם אנחנו רוצים לחיות בשפע או ביש ולא באין, אנחנו חייבים בעצם לעשות שינוי התנהגותי בבחירות שלנו, וגם באנרגיה שאנחנו מוציאים לעולם, זה מאוד מאוד מחובר. והשדה, the one field that we are one, is, אני כבר מחליפה שפות, זה קריטי, ואנחנו... ומורן, מה כל כך תופס אותך בסיפור הזה של האמזונס? את אמרת משהו יפה, זה אמרתי מקודם באנגלית. על הסיפור שעומד לקרות, על החוסר איזון, על ההיפוך, על העיבוד של החמצן. בואי תסביר כן. מה בעברית גם את מתכוונת. אני אסביר, וגם יש פה עוד כלי חינוכי, אבל אני אסביר. כשמסתכלים על כל בעצם היקום והמבנה של היקום וכל המולקולות שאנחנו, בעצם גם האוויר הוא מלא במולקולות, זה לא שאין כלום פה. אנחנו גם מחוברים כל כך, אז כל תנועה וכל דבר שאנחנו עושים בעצם יש לו השפעה. והאדוות של ההשפעה, בעצם כשלוקחים 7.5 מיליארד איש שעושים תנועות או מקבלים בחירות כלשהן כל יום, המתמטיקה ביחד בעצם יכולה להראות לנו מה אנחנו יכולים לעשות שהוא מייצר אימפקט חיובי או שלילי להישרדות שלנו. שזה בעצם דיברנו עליו בסרט בערך שעתיים. בדיוק, ממש. אז הרבה אנשים לא מבינים מה לי ולאמזונס בצד השני של העולם, ועם כמה שמי שמבין את זה, מבין את זה, מי שלא מבין את זה, חייב עזרה להתחבר למקום הזה. והאמזונס בעצם, אמנם יש מלא יערות גשם בעולם, there are many rainforests in the world, many indigenous in other places as well, אבל האמזונס ספציפית כרגע נמצאים במצב שלא רק שקורטים את העצים, יש את הקורונה שבעצם מונע מהשבטים שמגננים, הם ממש גננים, סליחה, הם גננים של היער, הם גם עומדים ומעכבים את הכריתה של עוד עצים. הם באמת באמת שומרים על היער, ובלי היער הזה, היער גשם הזה, יותר מדי פחמן דו-חמצני ישתחרר לאטמוספירה, ויוציא את האיזון ממצב שאנחנו יכולים לשרוד בו. וכרגע, זה לא רק, זה הכריתות, זה הקורונה, זה השריפות שעכשיו, החדשות לא מדברות על זה בכלל. זה מדהים, אני רואה בכל הרשתות למיניהם שהן באמת לא החדשות, אבל השריפות שמתרחשות בכלל, בכל האזור של ארצות הברית, זה מטורוף. זה ארצות הברית, ואז יש ברזיל, ויש גם בסיבריה עכשיו משהו חדש שבא מהאקלים, שזה בעצם יש גזים שתקועים מתחת לפני השטח של האדמה, ואיכשהו יש פליטה, זה מתחיל שריפה, וזה מתחיל שריפות מתחת לאדמה, ואז זה מתפרץ, וזה פשוט בקרח. זה אש וקרח, זה מטורף. ואנשים לא מודעים. אז נגיד, השבטים באו וביקשו עזרה. ואני פשוט מעורבת עם עוד אנשים, והעניין הוא שמעל הכל, כרגע, זה הדבר שהכי בוער בשביל למנוע הכחדה של האנושות, וזה ממש קיצוני, וזה מאוד קשה להסביר את זה לאנשים. אבל אז הבאתי את זה כדי להעלות מודעות וגם לבקש שכשאנחנו משדרים, כשאנחנו חושבים, ועכשיו שאנחנו יודעים עוד יותר גם בגיבוי של מדע, תודה, אנחנו יכולים לדעת ביותר ודאות שאפילו מחשבה אחת חיובית, או לדמיין גשם על היערות גשם, שלשום בדיוק היו גשמים, אבל המצב קטונתי, זה ממש מפחיד. אז תגידי, אם מישהו יש לו קריאת לב, ומה שאת מדברת אליו, מדבר אליו, והוא מתחבר, איך הוא יכול, ל-consciousness of love בונים ל-consciousness of love, איך בונים, איך פונים, איך עוזרים, איך מצטרפים? מעולה, אז קודם כל, אני אזמין אלינו לעמוד של בי, זה בעצם at be the project, בפייסבוק, באינסטגרם, ויש לנו אתר be1.life, ואנחנו עומדים לצאת עם קמפיין, שבסופו של דבר, טוב, בתחילתו של דבר, הרעיון הוא לגייס כספים כדי להביא ציוד וסיוע רפואי לאמזונס, ומיד אחרי זה יש עוד שלבים שאם נשיג את המטרות, גם נבנה פלטפורמה שתחבר בין כולנו
לטווח הרחוק, וזה הכל מתחיל עם שיר שקוראים לו ביחד, כי אנחנו מאמינים שזה גם ודאי. אנחנו חייבים להתאחד, חייבים מסה קריטית בשביל שנוכל להתגבר על הבעיות שיש לנו בעולם. I'll say it one time quickly in English. Yeah. The number one most critical challenge and problem that we have facing all of humanity, no matter where in the world we are today, is losing the Amazon, because we will not be able to survive without the Amazon. And so we have a project that we have right now going on. It's called Be. We have a Facebook page that's at Be the Project. We have Instagram and a website called, well, it's www.be1.life, because we know that the only way that we're going to be able to overcome most of the problems we have as a global community is to unite and to bring a critical mass to do it together. And we're going to be coming out with a campaign with a song called Together. That's actually, we're working with youth around the world, and we'll be raising money to bring medical support and medical supplies to the indigenous. Anyone who's interested in getting involved, donating, or helping us to help them, which is back to helping all of us, is welcome to write to us and to participate. מרגש, מרגש. שיר? יש לנו איך לשמוע את השיר? כן, אז לא יעשי לנו רגע, זה מתחיל, אז אפשר שניונת? Yeah? Okay. I'm going to say it in English. The song that we're going to play for you now is called Together, and it's a song that was chosen as the anthem for UNICEF's 50th anniversary in 1995. That's 25 years ago. I and a few of my friends from high school also participated in this song, and the words were so inspirational that I took it with me, and I'm going to read a few of the words to you so you understand, and then Ido will play the song, and it says, incredibly relevant to today, even though they have the least, the innocent seem to pay the most, the highest price, the greatest sacrifice in a world not of their making. Everyone in their own little world wondering, how did it get this way? We all start out as a boy or a girl with hopes and dreams, we pray. That life can be full and fair, there's plenty for all, enough for us to share. And how can we do it? It's together as one. And all you have to do, I'm not going to go into all the words, but it tells you a call to action. Just gather your strength, call your friends. Any action, even a fraction, makes a difference in the end. So spread the word, share the love, share what we have, give from what we've got. If you've got enough, good. If you've got more than enough, share it. And share on social media, because we need to be the media now. We need to tell each other the truth about what's going on, where we are, and if you care, just pass it on. So Ido, over to you. Sacrifice in a world not of their making. Everyone in their own little world wondering, how did it get this way? We all start out as a boy or a girl with hopes and dreams. We pray that life can be full, that life can be for all, enough for us to share. How? Together,
חזרנו, ואפשר להגיד למי שלא מצא ושמע את השיר, אפשר להגיד שאפשר למצוא אותו גם ביוטיוב. אני שמעתי אותו ביוטיוב, קוראים לו ביחד של דיוויד ברוזר, נכון? אוקיי? אז אפשר למצוא אותו גם ביוטיוב למי שרוצה לשמוע אותו ולראות אותו כמו שצריך, ואני חושבת שאנחנו ממש לקראת סיום, ואני הבטחת לי הפתעה. נכון. אז אני רק אתרגם את זה, ואוסיף שמי שרוצה להשתתף גם בקמפיין, יש באתר שלנו מקום שאפשר להשתתף. So you can find that song on YouTube, but you can also go to our website and participate in the campaign. And yes, Michal, I promised her a surprise, and I'm going to involve you guys with it. And just before she gets the surprise, in order to understand it all the way, I'm just going to show you guys what the soul philosophy says. It says this: we are one. Open it up, it's a B. Together, we are being based on 3 principles of respect to ourselves, others, and life. It's about me, it's about we, and together we are being, and D, doing. Wow. Together, it creates an infinity. Together, we're building a home made with love. וואו. Be one. So your surprise is we're mixing these and you're choosing one, and let's see what you get. And TP, if you want, you Okay. can have one too. קלפים אני תמיד אוהבת. Yay. These are stickers. וואו. Oh, let's see what they got. Let's make wave. Believe Believe. and anything is possible. וואו. Let's Okay. make waves of positive social change, spreading seeds of inspiration. מדהים, איזה יופי. And it's a sticker, זה מדבקה. איזה מדהים. The earth doesn't belong to us. We belong to the earth. Wow, that's perfect for איזה today. יופי. אז כשמאמינים הכל אפשרי, כן. וכשהאדמה לא שייכת לנו, אנחנו שייכים אליה, נכון, הוא בעצם, אנחנו והיא שייכים אחד לשנייה, בעצם. נכון. אז זה נראה לי זמן מצוין, ציפי להודות לך. Yes, תודה Tiffy, לכם. thank על היום המדהים you. הזה, ועל הנחישות הזאת של הלא לישון יום וליל, שהכל מוכן בזמן, והסרט הזה שעושה כזה עבודה לכל כך הרבה אנשים, ואנחנו כל כך יודעים שהוא יעשה עוד עבודה לעוד כל כך הרבה אנשים, ונוגע בלבבות ומשנה את התודעה. איך אומרים, אחרי שראית את הסרט, אתה לא אותו בן אדם. וואו. זה חלק איזה מהעניין. מחמאה. נכון? Mhm. אחרי שרואים את הסרט. זה כמו מטריקס, לקחת את הגלולה הכחולה, אין דרך אחורה. וואו, תודה. תודה לכם. מדהים. בהמון המון אנחנו אהבה. נעשה עוד דברים ביחד, לא? בוודאי זה משולש, שנעשה. I like it. ואולי אם אנחנו כבר בזמן הזה, זה הזמן להודות קודם כל לצוות הטכני שעובד מאחורינו בלי להתבלבל, ממש. לחגי נווה, ממש. ולמיטל המדהימה, ענת. לענת מיטל, ולדנה מילר שעבדה עם כל העבודה כאן, היא גם איתנו כאן כרגע, ולאולפני ווקס, לרועי ולשרון, שלמרות המציאות ולמרות הקורונה, פתחו בפנינו את האולפן כאן כרגע. לעידו. ולעידו, לעידו נווה שיושב ודואג שהכל כמיטב יכולתנו יהיה חלק מהעניין. אוקיי, ומורנו, שזה כיף, תודה על השידור. איזה כיף, כן, I like לנו. it, כן, בסוף סוף עד שהגענו ויש פה כזה אחווה. אחווה נשית מאפירה. נכון. כחלק מהעניין, את רוצה לתרגם קצת את ה... כן, אני בכלל נסחפתי איתך בסיפור. We'd like to take a moment and thank everyone who's helped us make this broadcast possible. Of course, all of the viewers, and starting with Hamed and his wife and Tzipi hearing the call, and all of our technical support that we have behind the scenes, Chagai and Anat and Dana and Idan and Ro'i and Sharon and I said all of us. And to thank Tzipi and Michal, and also for Tzipi introducing us. So thank you so much. Thank you, everyone. Thank you to the viewers for being here with us.
אז תודה רבה שצפיתם בנו, תודה רבה על ההתרגשות המדהימה, תודה רבה על הסבלנות למרות הקשיים הטכניים, אנחנו נשמח להמשיך לעזור לכם. אנחנו מסיימות את השידור הזה, אבל ממש עוד כמה שניות נעלה עם שיר מסכם לכל היום הזה, שהוא בעצם יכניס את כולנו לתוך האנרגיה, שלכולנו לילה טוב, שנה טובה, ו-happily ever after. And may peace be with us. We didn't, the whole Peace. International Peace Day, being whole with אמרתי. ourselves. happily ever לא, after. לא, לא. שיהיה לכולנו יום שלום בינלאומי, מדהים, מרגש, ושכל יום יהיה יום שכזה. תודה לכולם. Directly from the Middle East, may we see a brighter future and may this be a continuation of much more to come. ביי לכולם, ביי. תודה רבה.